Welcome back to ESA Summer И 21. гоночка начинается. Так-то Fast Traveler. To donate can be found below the stream. Вау. We'd also like to thank Twitch and ViewSonic for sponsoring the event. SunnymuffinSR. Это двоюродный брат Quadraaceps. Racing Octopath Traveler. Take it away, Шутка. Yeah, so hello everyone, I'm Sanjin. This is my commentator with me will be Lax Lime. And yes, quadraaceps and Sunnymuffin will be racing Octopath Traveler. Доброе So утро. may we know which Почему single утро? story won? Я еще не спал. Нет. Drum roll, please. It is Hanet. Alright, Hanet, very nice. $500. Interesting choice. Totally a surprise. Так, No one saw it с coming. каких пор здесь у нас гонка? Я не понял. So Hanet, this is a single story category, which means we begin with the character that we selected, in this case Hanet. So the timer will start when Потому что, оказывается, здесь гонка по Octopath Traveler. and it'll end on the last cutscene skip. So whenever is everyone ready? Are we all ready? All right, so I'm ready. on go, 3, И 2, у нас 1, категория Single go. Story. We weren't supposed to go on one? Насколько я понимаю, Sunny! Single Sorry, Story to при get that этом 1 second advantage. He needs it. He's been doing this glitchless. in every practice as well. All right, so we're gonna start out with going to the shop here. So we're gonna sell 2 olives here because we need 100 more leaves to buy a wolf bow because we're gonna need it to deal some damage here, and then we're gonna be skipping the cutscenes, and then we're gonna be immediately классическая JRPG. So would you like to introduce Очень классная игра. Одним очень большим недостатком. Если покупать ее на ПК, она обойдется вам, наверное, 1606 российских рублей. Поэтому ее я играть в ближайшее время на ПК не собираюсь. Но тем временем у нас здесь в бедваре попадает Кани. Это охотница, которая может таймить монстров и потом призвать их к битве. Поскольку категория Glitchless, единственным способом сохранить время это будет использовать максимально правильный раут, а также в большинстве случаев мы напрямую нашим персонажем драться не будем, потому что нашей основной силой будут деньги в этом ране. Позже вы поймете почему. A raccoon. Oh, caught by surprise. That's Поэтому нам необходимо, если бы не ювелирная висика, поэтому нам необходимо очень-очень много денег, и которые мы будем тратить на различные полезные вещи. Как вы можете заметить, уже с самого начала рана, но большинство боев мы с вами просто пропускаем, сбегая от наших противников, потому что они нам не интересны. Зачем драться, если можно не драться? К сожалению, это не подсвист ран, но зачем нам тратить время на противника, если он нам крайне не необходим? So that also grants us XP, which is pretty cool. And then we're gonna get right into our chapter 1 boss fight here. So this is Gisarma. Для начала нам необходимо поймать лису, которую мы будем использовать в первую часть рана. Поскольку босс-файты мы не сможем пропустить. Одной из основных механик является сбитие брони с противника. Можете заметить рядом с именем противника щиточек. Пока на нем есть армор, соответственно, он получает меньше урона, и
может атаковать, но как только мы снимем армор, босс, да или любой другой противник будет заставен, Yeah, so there's плюс some он начнет specific получать reasons больше why урона. we want to use summon here because as you see, Gisarma kind of like goes to Это the stance позволяет where нам he's able to counterattack, so we don't want to actually use attacks оптимизировать on it, наши so атаки, we use a будем пропускать fox to attacks, which doesn't trigger the то, когда counterattack бьет босс, mechanism. So иногда. so Gisarma does quite a bit of damage when he counterattacks, so that's why we use the fox to avoid that. And yeah, another break Bad RNG. with true strike, and that's a pretty easy kill. По сути, сейчас у нас первые несколько боев, когда мы действительно будем сражаться самостоятельно с противником. Но потом мы будем пользоваться, как я говорил ранее, силой денег, планировано и soulstone, так называемыми. Это используемые предметы, которые позволяют отзывать какие-либо стихии, будь то ветер, молния, свет, тьма, So you'll notice that там земля, по-моему, тоже еще есть. Octopath encounters are on the step-based system, so every time Как и, кстати говоря, в почти любой другой классической RPG, JRPG, у нас здесь есть такая вещь, как степ-каунтер, то есть то, сколько мы прошли ходов, чем больше мы прошли по нашему миру, к которому мы путешествуем, тем выше шанс получить случайный бой. Actually, for Hana, it's a very similar route, but it's strictly faster. I believe этого можно избегать, если мы будем перезагружать локацию при помощи перезахода в нее или при помощи сохранения загрузки. Но в некоторых местах у нас просто нет возможности воспользоваться этим, поэтому жмем кнопку «Сбежать», как только можем. Getting evasive maneuvers a little bit easier. So I don't think Sunny got a fox to kill yet. So поскольку у нас только сингл стори, нам нужно пройти по main quest за нашего главного персонажа. Хани. And evasive maneuvers comes from the scholar job. But Hana is one of the characters that can actually do this, get evasive maneuvers without Cyrus, because we're gonna go to the Scholar Shrine right now, which is a job shrine that lets us equip the Scholar job on any character. And Hana can make it here to the Scholar Shrine pretty safely обычно and be able to learn evasive maneuvers herself. Мы проходим первую главу, и нужно найти специального моба. Называется, если я правильно помню, это Cyrus. У этого моба есть одна небольшая, очень большая проблема. Он получает очень мало урона из любых источников, но у нашей лучницы есть прекрасная особенность. Она может наносить за один ход много ударов. Соответственно, хоть этот моб не получает много урона, он почти не получает урона из любого источника, у него всего лишь 4 здоровья. И сделав 4 успешные атаки, он в любом случае погибнет. Что очень хорошо для любого персонажа, потому что он дает 3000 денег и 150 джоб-поинтов, то есть скилл-поинтов, и 1000 XP. Как вы можете понять, на старте это крайне-крайне приятно.
Санни so Маффин thing там with this немного double corner encounter, you получил can actually break по it, голове. because both of them are weak to bow, Ему and then приходится Hanet has загружаться. rain of arrows, which can target random enemies. So if Hanet hits, because she can hit like 3 to 7 times with rain of arrows, if she hits like four times or more, and they happen to go into the correct Квад targets, уже you can actually добирается break that до encounter. следующего города, Yeah, it's fun. где I've done тигит weekend квест, Echo before. It's not really something we rely on, but it is something you can just и kind of начинает throw as обчищать like a сундуки в поисках last minute, соулстоунов. last ditch effort. But anyways, they're both grabbing a medium light soulstone, and they're gonna actually use this in a little optional side dungeon nearby called the Whistlewood. Essentially, we don't really need to go super deep in there. We just want to go get one encounter in there and kill it. And if it's the right encounter, we'll be able to kill it and get enough JP in order to learn our skills for evasive maneuvers. Yeah, the Whistlewood is a pretty infamous place. Хоть мы Almost every и single Octopath runner loves and hates it. используем в основном предметы и деньги для того, чтобы убирать противников, I mean, нам все for some еще people, it's probably better нужно than слегка покрыть finding персонажа, the cute little будет, kitty. I guess. поскольку Yeah. Basically, чем there's дальше в лес, как говорится, тем злее волки. Well, depending on whether or not you have lightning blast, there's И either 25% chance or 35% 4 chance of уровня getting something that you и actually такого want. количества здоровья нам явно не There's хватит, a bunch of чтобы encounters пережить like атаки a от bunch of боссов. frogs. Those you can kill, but they don't give enough JP for Haunted, so they're not really worth killing. Haunted again. Hey, there's Bandana Frog. But yeah, Quadra got a little unlucky with the encounter, but he got to escape, which is a little rare, but No. so we saw worms, but yeah. Также крайне необходимо убивать только необходимых противников, потому что не все для Хани будут давать нужные так джопоинты. Например, те же самые звери, к которым относятся лягушки, они дают джопоинты. Но, как вы могли заметить, с 3 противниками справиться сейчас крайне сложно. Frog and trees that just buff themselves on the first turn, so you have to wait till the second turn to die. In other single stories, you're able to actually kill those and just kill things outside Whistlewood, and it's pretty fast, or it's not that slow. But for Haunted specifically, it's kind of a struggle. Почти синхронный гейм-овер. Раннеры продолжают натыкаться на проклятых лягушек, которые просто не дают походить Хани и избирать из боя. Это грустно. I debated taking that, but it would have been painful. Yeah, since you're only one character, you kind of don't want to not want to take these encounters because it's going to take you a long time to get the JP that you Из-за want. того, So что этот рандомный энкаунтер случается из-за степ-каунтера, нашего персонажа всегда застают врасплох, и он ходит последним. I'm glad we're both having bad Whistlewood luck. Yeah, this is pretty below average. И это немножко очень грустно. You would have gotten it by now. Потому что за это время Хани просто погибает. They become bigger and give more JP when you have more characters. With one character, it's very hard to actually farm the remaining JP, but with other categories, let's say you're getting Cyrus second, you actually have ways to kill the encounters outside pretty quickly, and since they give a lot more JP, you can actually get a pretty consistent Whistlewood. Already Sunny manipulating worms by running around the fire bush. Well, it didn't work. He didn't do it right this time. It's a frame perfect trick. Yeah. we're doing. Wait, did you run again? Даже когда мы сбегаем, мы получаем некое количество шоп-поинтов, поэтому SunnymuffinSR сейчас получается иногда будет пофармить. Yeah, no problem. I actually wanted to mention we are less than В то время как Квад получает от лягушек удар за ударом
И погибает снова. Let's get to that. One of the things that could help us get there is all of us here kind of, we don't believe this actually exists, but if you donate $50, you're entered into a drawing to win a PlayStation 5. No one has seen it. It's kind of like the Sasquatch. So you could actually win one. Donate $50 and you'll be entered into that raffle, and you'll help us hit that $21,000 goal. It could be you. Get those donations in. Yeah, Quadra gets out of what's Что-то у раннеров все крайне не очень хорошо складывается. Хотя вот Quad вроде справился. They give the most JP, and there's another menu later which like you have to delay if you don't have enough JP. So getting worms there is pretty nice because that pretty much guarantees that I'll be able to do that menu later at the most optimal time. Yeah. So it sounds like whenever you read donations or mention donations, Quadra gets good RNG. So keep reading them. I'm here. But I guess we can kind of talk about the next part of the run. Now that we're Quadra's out of Whistlewood Purgatory. He's going to be doing what's known as exploration. We're going to be just tagging a bunch of towns so we can teleport. Пока Sunnymuffin застрял с лягушками, которые кидаются в него выстрелами из копий. Quad наконец-то продолжает свое путешествие. Yeah, so Sunny's gonna unfortunately opt to take the alternate here, so he's just gonna kill those frogs with the light end and then just take the... Basically kind of take the L, so he's just gonna kill encounters on his way. Sunnymuffin решил использовать Soulstone. Как мы заметить, носит очень много урона, но это означает, что на один Soulstone у него сейчас будет меньше, и нужно будет найти ему замену, иначе боссы так просто не придут. Act in response to it and adapt to different situations, but for some things, you kind of just have to not get unlucky. Yeah, especially for a single story run like this, because it's so short, the margin for error when it comes to like getting a very optimized time is so small that essentially a lot of single story, like if you're going for like a record time or a really optimized time, it's gonna come down a lot to just getting very optimal luck, more so than longer categories. Yeah, even though Sunny's still technically in Whistlewood Purgatory, there's a lot of places and a lot of things that can happen where Sunny can catch up. So you might be wondering why there's only like not all 8 Traveler stories were featured in this bid war. So the 4 that we have selected is Tressa, Therion, Ophelia, and Haunted. So the reason why they were chosen for this bid war is that each of these characters have a 3 character route attached to them. Because normally back then you would have 4 characters that you would recruit. Quad тем временем добирается до следующего акта, следующей главы. Пока Санни разбирается с врагами по дороге. Routes that only use 3 characters instead of the 4N. They do come with quite a few very interesting benefits and downsides to it. Yeah, the main draw of it is that, or there are a few main draws. First of all, since you don't need to collect a 4th character, you don't need to clear their chapter 1. You don't need to collect the resources to finish their chapter 1. And in addition to that, собственно, только что, как я говорил ранее, Quad использует перезагрузку локации, чтобы сбросить степ-каунтер и уменьшить шансы на встречу случайного противника. For a lot of bosses, notably a lot of chapter 4 bosses, they become a lot more jank, if you will. Or just more complicated. 3 JP at a time. 3 JP for RNG. А теперь он использует тот же самый трюк, но с перезагрузкой локации при помощи сейва. Ну, те, кто ставили на Sunnymuffin, все еще могут не беспокоиться. Эта игра, как и любая другая JRPG, крайне рандомная. И бой всегда может пройти не так.
и Клад сможет застрелить еще раз. To the single story bid war, y'all went in. It was really Yeah, nice there's a bunch to of money. see Let's go. all the support. You might have saw earlier, quadraaceps did a save and quit. If you save and quit back to the tile screen and then just reload the save, that will reset the set counter. You can avoid the encounters. I think that's the only. На чьей я стороне? One more time, coming up in a couple of minutes, but. Я на стороне хорошего рана, интересного. Пока, учитывая рандом, он не очень интересный, если честно. Gather a lot of supplies and recruit some characters. So they'll be recruiting Tressa and Therion. We'll be recruiting only Tressa and Therion for this, since Tressa, for reasons, since she's a merchant, merchants are the most overpowered class in Octopath, especially for single stories. And so she'll be extremely useful because which we'll explain later, since she has quite a few utility things. Готов and к своему Therion will рачету? also be very useful too, since we can make 4 use часа, of как я понял. special ability to get a lot of money. Yep. I think in the meantime, though, we can take a couple donations, if there are any. Yeah. We actually have $25 from our last runner, Mango Punch. А когда будут скипы? По сути, никогда, потому что есть, конечно, категория с гличами, но она не ранится, по крайней мере, для этого персонажа. Если я правильно помню, там есть дюб предметов, но он выполняется только, по-моему, на одном или двух персонажах. Поэтому, как я сказал ранее, здесь только оптимизаторство пути, самый лучший раут и надежда на великий японский, в данном случае, рандом. If you do donate that $37, you'll actually be entered into a whole mess of things. Ну, если честно, я уже не верю, что SunnymuffinSR сможет догнать Клада, поэтому те, кто ставил на него, пока что немножко в крайне щекотливой ситуации. So I just got really lucky. My bad luck in Whistlewood paid off. Wait, did you not reload? No, I didn't reload. This screen is like just barely short enough that you could potentially get it without an encounter. So we usually do the save and quit, but with one character, sometimes it's faster to just save, and then if you get the encounter to die, because it's going to reload you right at that save anyway. But sometimes you high roll and you get through the entire screen without an encounter. Sunnymuffin только что добирается до конца текущего акта, в то время как Клад уже пофармил локации в поисках нужных соулстоунов. Yeah, Sunny hit that in practice as well, and it's a really low chance to get that. Yeah, so you see on the Quadra side, he went to a bunch of places. He went to get the merchant shrine. Так вот, как я и говорил немного ранее, это крайне прекрасная игра, очень красивая, с на самом деле интересным сюжетом, но либо у вас есть свитч, и вы покупаете где-то диск с игрой, или тратите кучу денег в Стиме, чтобы играть на ПК, и это грустно. Yeah, Therion is the thief of this game. He can steal items from NPCs, which is not too useful in this run. But his other ability is also really useful in the sense that there are purple chests that are kind of scattered throughout, and only Therion can open those purple chests. And a lot of times they have really good items, and particularly money for this run. Yeah, basically the trio of Клад тем временем подбирается к своему первому напарнику. But when stuff got pared down to 3 character, Cyrus just got the axe. Понемногу, потихоньку. The least useful of the useful characters. Yeah, Hana can get to the Scholar Shrine without a problem, so that's why we kind of cut Cyrus out of here. Since she, as mentioned before, we can get to the Scholar Shrine and get a basic Обычно даже мейн-история за каждого персонажа проходится при помощи 4 персонажей, но
черным персонажем здесь является Сайрус, который... Прошу Сириус, который крайне бесполезен. Поэтому смысла бегать за ним нету. He doesn't really bring too much to the team. By the way, we are grabbing Therion before Tressa. For the longest time, we just grabbed Tressa first, just because we're kind of just used to grabbing Tressa as soon as we can. Вот времени Квад добирается до следующего босса, которого будет уничтожать с помощью Soulstone. I believe it's a little faster as well. Speaking of Soulstones, though, I guess we can explain that now. Soulstones are items that you can just chuck at enemies to do a fixed amount of damage. They come in small, medium, and large sizes. So the bigger the stone, the more damage they do. The large one does a lot of damage, as you just saw in that Therion fight. And they also come in different elements, so like fire, ice, lightning, whatever. So we're gonna need to grab a lot of them for Honnet's run specifically, both to clear chapter 1s. Хоть и раут уже довольно давно устоявшийся, раннеры все еще спорят по поводу того, какие соулстоуны где использовать. Существует 3 типа, помимо различных стихий, это малые, средние и большие. Из-за этого и из-за возможных критов иногда используются разные соулстоуны. В данном случае использовался один средний громовой, хотя зачастую используют 2 малых, один громовой и один ледяной. So like in particular, we've already went to Stoneguard. Stoneguard is like a hub for large soul stones. Her chapter 4 is in Marcelem, and Marcelem just has a lot of free money, free soul stones, and some gear that we're going to wind up needing. So her chapters are just really well laid out in terms of like speedrun potential. Yeah, so you see so you see that the route's also taking advantage of pretty much ending spots to pretty much. Сейчас Single Story Захани является одной из самых быстрых, поскольку в третьем чаптом актах можно найти как много соулстоунов, так и много денег. А деньги мы будем использовать чуть позже, ну, исключая, конечно же, покупку соулстоунов у торговцев или необходимого нам шмота. В первую очередь, за каждые 30 тысяч мы сможем призывать на боссов помощь мечников, которые будут носить крайне громадный урон. Other people to do damage for you. There are different sort of tiers of hard help you can buy. And generally, the more expensive, the more money you pay, the more damage you get. And there's different weapon types associated with those attacks as well. The highest tier costs 30,000. It's called Veteran Soldiers. And it just does a ton of damage. Как вы могли заметить, сейчас SunnymuffinSR использовал малый громовой соулстоун, и из-за того, что он кританул на главного босса, он смог его убить с одного малого соулстоуна. Can I jump in here and just mention that we just broke $21,000? Let's go. Hooray. Let's go. Hey. That's like half of the second best number. Собственно, Квад сейчас договорился с ребятами, которых мы будем призывать за деньги. Thanks for everyone for donating. Thank you for the donations. Y'all are awesome. You want to talk a little bit about the cause that they're donating to? I would love to. So, all of your donations are going directly to Save the Children. Save the Children helps children living in conflict or emergency situations, such as natural disasters or major pandemics, who are even more vulnerable to exploitation, abuse. Кстати, забавно, что в категориях указано PC, потому что оба, ну, не уверен, что оба, но как минимум Квад точно должен был ранить на свече. Но, судя по клавишам, они оба используют версию для ПК. Это действительно проще, потому что можно использовать сохранение в более удобном формате, но при этом на свече есть
парочка гличей, And in addition to that, those которые hard используются help для других and purchase both категорий. require a lot of money. Well, Tressa has another ability called Eye for Money, which will just passively add money to our wallet as we walk around the world. So kind of that will feed in and help out a little bit with all the money that we're going to be spending during this run. She robs. She takes money from dead corpses. They're unfortunate souls. You see in the top, on the top left, it says Tressa spotted. Our money left behind by an unfortunate soul. Как и во многих других JRPG, She's a very opportunistic у нас есть возможность выбирать Yeah, you can see why having Tressa is работы или в более правильном словом классы на нашем главном герое, сопартийцам, и одним из довольно важных вариантов это использовать профессию торговца, который позволяет при помощи одного из скиллов, просто проходясь по локации, получать бесплатные 100-200 монет. А иногда и куда больше. Since you actually need specific soul stones for Haunted, for her Вот бы в реальной жизни объявить себя торговцем и за то, что я прогулялся по городу, получать хотя бы $1000. Хотя бы раз в месяц. That can happen? Yep, that can happen. Welcome to Haunted. I've never seen that. Wait, now I'm scared. I don't think Therion has enough for. Yeah, Claude just says paranoid. Did you get the 2 birds? Wait, I got the 2 birds. I got the 2 Did you red get birds surprised as by well. them? Did you get surprised by the birds? No. Wait, no, Therion should always have enough for armor corrosive because you're picking up second. No, you can get really unlucky and him just not have enough. It can happen. Wow. Yep. It's Today I learned. That's okay. You can pick up an extra M stone in Grandport, and it's not a big deal. Да, Маффин отстает крайне сильно, наверное, минуты на 3. Это немножко грустно, потому что вся интрига заканчивается. На самом деле, на этом моменте this current route, the most updated route that we're using right now. And yeah, originally the route didn't go to Grandport, but in this route we go to Grandport, and the reason for that is because we can actually purchase stones in Grandport. So it just makes sure that we always have enough stones for the rest of the run. Otherwise, we would have to rely on another skill known as Endless Items, which gives you a 25% chance to save stones when you use it. And depending on how many stones you save, you have to like kind of adapt your chapter. Изначально, в начальном раунде Since we go to Grandport, we have enough L stones. Ханни не посещает Грандпорт, We don't have to do any of that. но один из раннеров предложил этот раут, потому что в Грандпорте можно докупить необходимые солстоуны и меньше бегать по миру в их поисках, собственно, расходуемых предметов. So Therion was the first character to receive a 3-character route, then I believe Tressa, then Haunted, then Ophelia. And then there's been other routes that have been born since then, but unfortunately, they're not very marathon safe. Yeah, Alphen has a 3-character route, but you kind of need some. Правый отстает крайне сильно, я бы даже сказал. Which is arguably worse. Yeah, so Quadra finished his exploration portion, and now he's going to teach some skills. He's going to teach Lego Trap, as well as. Можно сказать, что Квад закончил условную там, 4-ю главу, на самом деле это не так, а Sunny Muffin закончил только 3-ю.
So basically, it's a pay-to-win game. Это крайне такое Unfortunately, we can't use it абстрактное in these because описание, they're provoke bites, so но их you can разделяет only use your элемент animals or items. So we're наверное. gonna use items. Yeah, Haunted doesn't get a cheat, unlike Ulbrich. Yeah, Ulver can use his skills and his challenges. Как отмечает один из кастеров, Because he fights with в honor and принципе, pays a bunch of people to fight for him. это pay-to-win игра. Заработайте денег и выигрываете. На сколько часов игра в казуале? Как бы how long to beat тебе в помощь? Честно, не могу сказать, потому что там много персонажей. Я думаю, часов 150, наверное, она потратит. Cyrus that actually gets you a second fire L-stone from that you can scrutinize from Arsenal, but since we don't have Cyrus, we have to get another replacement soul stone or set of stones, so we use an extra, I believe, extra L-stone and M-stone or an S-stone to make up the difference. Yeah, and you did see we bought that fire L, but unfortunately when you start Haunted, you can't buy it. Я оказался очень даже не прав. Yeah, that's kind of one of the nice things about Cyrus is that he actually did give you extra resources. 80 часов. But it just happens that Cyrus's story is Cyrus's chapter 1 is just really slow. Но опять-таки я крайне нас сказал. Ошибся в 2 раза. His passive ability, Study Foe, reveals a weakness of the opponent, but also takes 2 seconds to do that. So every single battle, every single battle you lose 2 seconds, and that kind of adds up. But you gotta know their weaknesses. Yeah, it's pretty Ну да, не истина в последней инстанции, но тем не менее можно куда, ну, достаточно корректно оценить. Так что со второй цифрой, сколько там, 78 часов, я довольно согласен. Думаю, по 10 часов на персонажа это, да, примерно так и будет. So we get the thankfully the second one's pretty simple. It's a very так вот почему ты поставил we just throw a light L and then на двойку. Ха-ха. Ну, получается, телефон тебя сгубил. It goes basically bye-bye. So now quadraaceps is going to be going over and facing the chapter 2 boss. His name is Lord of the Forest. He looks like a giant deer. This fight is pretty straightforward for the most part. It can get a little bit dicey if you get a really bad turn order, but it's almost always fine. And yes, as you notice, this is also a pretty chonky boss. Yeah, I think this boss has the most HP out of all chapter 2 bosses. It has around 46,000 HP, whereas most chapter 2 bosses would have around 30k HP. Очевидный босс в страшном лесу. This is the veteran soldiers that we're hyping up. Yeah, so you see right off the bat with Armor Corrosive, it's dealing 5k damage a hit. And that's unbroken too. Although he is weak to it, so it's going to be increasing it a little. Только что вы могли наблюдать, почему эта игра pay-to-win. And it's really, really useful. You might be wondering why we use bandits there, even though Haunted has an axe herself, or you can just use mercenaries, which also breaks Lord of the Forest. Well, it happens that the last 900 or so damage you get from bandits actually lets you deal enough damage to kill Lord of the Forest, so that's why we use bandits there. And that's Lord of the Forest down for Quadra. Yep. Now, even though Sunny's still not 2 minutes behind, there's still a lot that can happen because this next chapter that's going to be coming up is pretty infamous. Everyone's favorite chapter. Yeah, the run doesn't start until you get to chapter 3, pretty much. Yeah. Chapter 3 is just a whole maelstrom of there's a lot of things that can happen. Yeah. Садар, я специально ради тебя весь ранг говорю неправду. Basically, the first thing we're gonna do in chapter 3 is a provoke against this guy named Alake. And on turn 2, he can use this attack called Panic Slash. Panic Slash has a small. Тем временем Маффин продолжает общаться с прекрасными волками. And basically, you don't want to get confused because if you get confused and you get unlucky enough, you can die. Катсцена, которую мы пропускаем. Pay-to-win, ну, я имею в виду Pay-to-win внутриигровыми средствами. Вызов бригады солдат стоит 30 тысяч монет внутриигровых. Собственно, мы собираем деньги и платим за победу.
But the bad thing is that you already used stones in that fight, and those stones are just gone forever. So you either have to go find stones or you just reload the last save. And as Senjin was saying earlier, if you didn't do any manual saving, the last autosave is all the way back in Stone Guard. I'm dead. Oh, I'm dead. That's a bad RNG turn order. All right, Alaic, you need to pull some weight here. Make Quadra waste 2 minutes. Let's go. Alaic is now Sunny's best Обычно, friend. если вы погибаете в бою, вас откидывает к последнему сохранению с гейм-овером, но есть так называемые специальные спровоцированные бои, проигрыш которых не откидывает вас к последнему сейву. Но если таких боев совершить 5 раз подряд и 5 раз проиграть, вы будете каждый раз терять репутацию в городе. Потеряете репутацию, не сможете торговать, например. Поэтому это позволяет отступить, там, прокачаться, похилиться, купить там, может, что нужно. Пройти снова и победить. Oh, that turn order. Oh my goodness, that turn order. Yeah, so I gotta hope these guys don't kill my Therian or Tressa. Yeah, you have enough to survive one hit, but you can't survive both hits. Yeah, so that's like the worst case scenario of Lord of the Forest. And it's really not that big a deal. Yeah, we forgot to mention too, but we taught there on Armor Corrosive because what Armor Corrosive does is that it makes the enemy take 1.5 times more physical damage. Because vets deal a good amount of damage, but пока Маффин разбирается с воителем леса, он также отмечает то, что у этого босса есть одна небольшая проблема. Вы можете пережить один удар, но не можете пережить два. И если тернодер будет крайне неудачный для вас, то вы погибнете. Yeah, so this screen that Quadra's running through is pretty infamous for lots of encounters because it's a pretty long screen and you're pretty likely to get encounters. Yeah, there's a lot of different encounters you can get, but depending on the turn order, breaking them can be kind of dicey. Oh, that's unfortunate. Yeah, but yep. So, yeah, Sunny's starting to catch up now. So yeah, like we said, even though Sunny had a really bad Wood and had to basically take a lot of extra encounters, he's pretty much catching up. Yeah. And it's still собственно, не самые приятные тернодеры побеждают тебя в любом случае. There we go. We skipped it on the second try. Yeah, that screen is really long, and the save point is inconveniently located at the end of the screen. So you kind of just have to run through it and hope you one of the worst screens of all time. It's probably the worst screen out of all single stories. Yeah, the encounter rate is just so high on that screen. Yeah, if you can skip that encounter, that's huge. It's huge. It's absolutely huge. It's basically required for world record at this point. Как отмечает Квад, предыдущий и текущий скрины одни из самых худших в игре, потому что на этих экранах очень легко поймать случайную встречу, сбросить степ-трекер здесь нечем. Поэтому вы бежите вперед, надеетесь, что не найдете себе противника. Ну, кстати говоря, Маффин подобрался на всего лишь примерно 2 или 1,5 минуты от Квада. Вот только Квад уже дерется с предпоследним боссом. Дракон. Обычно дракон убивается за 3 хода. Сбивается броня, вешаются дебафы и призывается великолепный pay-to-win. If you get a couple of 6,000s, you're generally good to go. The range is really unlikely to not hit.
So it's not really something that we play around. We just have to take the L if we don't hit it, unfortunately. Alright, so Sunny doing the sell menu here for I'm a little sell bit all behind the on money. items, and the most important item, aka the herb of revival, which Sunny got. Yeah, so since Sunny had to buy the extra soulstone, he's a little bit behind on money, but generally that's not a big deal since if anything else, he can just do the good old run around the area with Tressa since she naturally generates a lot of money. So her money generation is based on the area tier and then running around it. So like in high level areas, she gets a lot of money. Sunny getting ambushed by this encounter. That bear is just very evil. Yeah, that bear can wipe your party very, very quickly. Yeah. Do not be deceived by its playful nature. Соответственно, that bear looks playful. как отмечает один из стокастеров, Yeah. майнинг гейм, получаемый при помощи практики торговца, крайне силен. Он зависит от уровня локации, в которой вы находитесь. И чем выше уровень локации, тем больше денег вы получаете. Elementals you can't actually break unless you get, ambushed anyways. No, you can't break them. Yeah, you can't break them. If you get the elementals, you just you die. Hopefully you die fast, which you don't, because their animation takes 3 hours. И кажется, я немножко сгладил Маффина, потому что ему выпадает самый худший энкаунтер, элементарий. Yeah, even though Quad is in chapter 4, there's still a lot that can happen. И вы не можете в этом месте помереть достаточно быстро, потому что анимации снимают просто вечность. You can get encounters on some of them. Interestingly, I guess we could talk about this. So they're running on PC version. There's also for the Nintendo Switch and Xbox. So in general, PC is going to have much faster load times than the Switch. And that's noticeable in pretty much every area, but it's especially noticeable in this particular dungeon. Screen transitions on PC take a few seconds. On Switch, like this screen transition he's going into right now, it takes a solid 15 seconds on Switch. It's unbearable. Yeah, I think there's some pretty intense graphics. Cool graphics going on. I think they're loading like an entire part of the dungeon, but it only shows, we can only access like a small part of it in that particular area. It also just looks very fancy. Look at all the sand. Отмечает like kind of smoke effects. Один из this is Octopath being pretty. Комментаторов, кастеров. Очевидно, одно из самых больших различий между версией ПК, Xbox и ПК, Xbox в скобочках вместе и Switch'а — это время загрузок. Особенно в данжах, кто находится через склад. Обычно смена экрана занимает примерно около 2-3 секунд, в то время как на свитче это 15 секунд и больше. Sunnymuffin тем временем добирается до дракона. Her master was assigned to it originally, but he got turned to stone by it, so she's gonna go slay it to rescue her master and also to just fulfill that quarry. This fight is the most complicated single-story boss fight in Octopath. And he gets an encounter. Ooh, that's bad RNG, but yeah. It's good for Sunny. Квад продолжает при помощи сейвов сбрасывать локацию. Удивительно, почему он решил в этот раз с этим не разбираться и получает BRNG, и его ловят, и сейчас нужно ждать, пока он помрет. And yes, Red Eye is easily the most complicated because its weaknesses change. Но ведь куда было проще просто перезапустить локацию. Учитывая, что последний босс находится прямо неподалеку. Quite a few scripts, and they had to kind of like be able to find out which. Последний босс, ну, не буду говорить, Радай. Нормального названия на русском я не могу придумать. Довольно сложно за счет того, что его
Слабости меняются каждый ход. Oh, there we go. А также, как вы могли заметить, крайне необходимо попасть в правильный тернордер. Иначе мы не успеем походить, нас убьют. One of the best turn orders. He got 5 hit rate of arrows. Wow, that's Oh wow. Way to go, Quadra. Alright. Quadra is pretty much won this. yeah. Assuming he bought Herb of Revival. Did you buy one Quadra? В первом ходу We'll у find out. Красноглазого Oh, есть I do see it in the одна inventory, обычная so атака, good job. которую It's может an пережить easy Хани, item to miss. и одна сильная атака, которую не переживает никто вообще. Into this next turn for Quadra, Red Eye is going to be doing an AoE attack. That has a chance Поэтому to stun. нужно Therion and Tressa are gonna поймать хороший рандом still и sidestep. сбить And we броню, specifically build Haunted so that she can Согласно. survive this. чтобы So начать as его long as she doesn't убивать. get stunned, it's an auto win. If she does get stunned, if she already got leg hold up the turn before, then we're good. And otherwise, the only lose condition after breaking is if you could not leg hold when he was broken, and Haunted goes first, and Haunted gets stunned. По сути, мы одевали специально в защиту Хани, чтобы иметь возможность переживать урон от Nice, в случае, если не получится устранить его, если не хватит немного урона. Yeah, so you'll see here, like now that he's under 50%, he's very angry, and thankfully, since he's angry, he doesn't really do anything. So we just take this time to pretty much break Red Eye here on the next. Небольшое, так, лирическое отступление, чтобы вы понимали, последний босс, который был Владыка Леса, имел там в районе 65 тысяч здоровья. У этого 110. И при этом он может, если нанести недостаточное количество урона, в свой ход сделать атаку по области и убить всех раз, что означает попытку убийства его заново, и Брайтон не переживет. И Квад добивает босса, и после катсцены для него время будет закончено. 50 something. Yeah, about 50 something. 50-51. И Yeah, Sunny's actually время. wasn't far behind. There could have been a lot more horrible things that happened. The Quadra got its second try, I believe, which is actually pretty good. That's not bad. Yeah, that's pretty good. most haunted runners will take that. So yeah, like I said, the original route actually was different. So I already mentioned like Grand Ports. We didn't used to go to Grand Port. The Red Eye fight for the original route was also different. So basically, we would use Haunted as the merchant. And with Haunted as the merchant, you were basically required to always остается Red Eye on the только first turn in order to win. And that was not very consistent. So with this new route that uses Therion as the merchant, you can actually break Red Eye on the second turn and recover, and still have a very good chance to recover the fight from there. So Дождаться, it makes пока the Маффин fight a lot more consistent. разберется с боссом. And yeah, it's just a lot more pleasant to run to do this Red Eye fight. Yeah, there's just a lot more skill expression with the 3-character routes. Like, you're able to react to different situations and figure out like what the best way to do things is. Yeah, this fight Победил takes a while Квадро. to learn, but once you know it, it's very satisfying. Просто тот, кто делал прогноз, почему Ваба поменял их местами. What I need to do to, Я правильно понял, Ваба, это ты сделал? Yeah. So like the rest of the run, Red Eye is also being mean to me. I think the game's trying to tell you something about all those all that moonstruck. У Маффина небольшие проблемы, он снова погибает. Возможно, на Радаe. Unless you're Sunny and you're going for record. Yeah, so Sunny has been kind of grinding some categories to try to get some good times in all the different categories. He was learning. Согласен с Шат, потому что Чат был бамбузлд. He basically got second place on the leaderboard on his second day of the category.
It would have been world record if his controller didn't have like. Продолжаем смотреть на то, как умирает Маффин, а также учитывая оставшееся количество времени, а именно 1,5 минуты, колени будут сломаны у него. Мало того, что он проиграл в гонке, его нужно не уложить никак в estimate. Honestly, Sunny's run would have been mine if both runs are like equally like good. Yeah, so Red Eye not dealing the good number to Sunny. Not cooperating. I think if we don't get it in the next. Чат, готовьте свои мотки. А я подготовлю коленки раннера. Oh yeah, go ahead. So I've got a bunch of love for Octopath here. $50 from the 11th Joker. Absolutely adore Octopath. Rooting for my girl Tressa and her hired helpers. Got $55 from Moguk. This, meaning Octopath, is one of my favorite Switch games, so I'm happy to see it in the marathon. Here's to saving the children and getting some of these incentives met. And $5 from X Creations. Just wanted to donate, because at least... Хоть бы кто-то мне сказал, что у меня неправильный никнейм стоит, а то оказывается, что какой-то таксист сидит и молчит. Really nice. Thanks for the donation. So, yeah. That was a throw. Yeah, that's what we were talking about earlier with the weaknesses changing every turn. It's really hard to keep track of. И он вышел за estimate. It's still win-hildable. Поздравляем его, бедные колени. I believe. Yeah, the bid war actually was pretty close until like I think someone donated a whole bunch of money for Hanet, and then Hanet just kind of flew ahead. И он наконец-то может начать нормальную драку с боссом. But basically, Ferion and Tressa were also pretty close. Unfortunately, not much left for Ophi. Nice. Very nice. I'm not actually watching Sunny's run. I could go in. Yeah, he just broke Red Eye, and he's gonna be able to get a leg hold up. So. Кстати, чат. А сколько коленей уже было сломано? Сколько пар коленей было сломано уже? You gotta pay a quadra. Come on. Yeah. Get him that ad revenue. Alright, this should be winnable. Yeah, this is a win. Ясно. Позвали каких-то ноунеймов на раны и ничего не могут сделать. Шарф, жаль, что мы не умеем обмениваться фаерами. Я просто никнейм забыл сменить, как бы 4 утра было, 5 утра было. Yeah, once you start like recognizing the Я об этом даже не подумал. of this fight, then it gets remarkably easier. It's just about recognizing which patterns are recoverable and which patterns are auto losses. Сейчас главное Маффину нанести достаточное количество урона, чтобы перевести фазу и не получить АОЕ атаку. Red Eye pretty much decide how it's gonna go. And yeah, it's a bit of an arduous task to remember all the weaknesses, because there are some similar weaknesses, so fun fact, the Red Eye always has weakness to light. Oh yeah, he's a dark being. Look at him. Yeah, very menacing. Looks like he's gonna cross Ну, you. я теперь просто 2 человека. So he's setting up for the final break. Do a little more armor corrosive and... Oh, Sunny almost going. Все, я их украл. Я украл их комментирование. He likes to keep us, keep on our toes. Overall, I don't think I played bad. The game does. The Whistlewood was very mean. It was brutal. That was brutal. Whistlewood is mean to everyone. Yeah, Whistlewood. I did play bad. Oh no! Spoke too soon. Oh. Alright. We're gonna Стоп, у Маффина заканчиваются деньги? У Маффина закончились деньги. У него не хватает чуть меньше 1000, чтобы призвать воинов, и он помер. So yeah, we'll call it there. That was basically what I did. GG, Sunny. Руина.
Но это довольно забавно, ему не хватило там буквально, наверное, 800 голды. Wrap it up. If you're interested in speedrunning Octopath Traveler, please pop into the Discord. We all are always want to see new runners. It's a really great. И он сдается и отправляется ломать все колени сам, похоже. There's single story routes, half game routes, full game routes. There's all side stories, which is the doing literally everything. It's the best category. Ну, на самом деле довольно обидно, потому что он не посмотрел, сколько у него денег. Количество вызовов посчитано давно, там особо сильно по урону нельзя промахнуться. So yeah, shout outs to the Octopath community, really. It's a really nice bunch of people. Yeah. GG's Quadra. It's a good race. GG Sunny. And GG's to the both of you. That's a very good showing. Thanks, Whistlewood for being rude. For trolling. And thanks ESA for Лягушка. Thanks for having it. Yeah, that was great. And I mean, while that run may not have ended the way you wanted to, the Octopath community really showed out $1,100 for that big win. So I mean that really helps. We also Спасибо, Садар. Жаль, что я не стримлю миллион лет, потому что у меня не работает видеокарта. A couple of other donations in here. So the Octopath community really showed out. It really proved that you guys really do have a great community going there. Yeah, thanks to everyone for donating too. Thank you so much for the donations. Yeah, y'all are awesome. Yeah. Thanks, y'all. All right, so next up we have. Да, но тем временем приходите в Discord раннеров Octopath Traveler, потому что довольно простая игра, чтобы влиться. Have you checked out speedrunstore.com yet? 100% of the proceeds during ESA summer will be donated to Save the Children.